Hey guys, welcome to SpeakUp. স্বাগত জানাচ্ছি আরও একটি নতুন ক্লাসে। আজকের ক্লাস আমরা শিখব kind of and sort of uses. If you practice English, you probably heard kind of, sort of at some point, but it's not important in writing level. It is important when you are speaking, right? Kind of and sort of. অনেকে তাদের ভাষাকে অ্যাডভান্স, স্ট্যান্ডার্ড এমনকি অপটিমাম লেভেলে দেখতে চাই। যদি তুমি তোমার ভাষাকে অপটিমাম লেভেলে অথবা মোর নেটিভ করতে চাও, অবশ্যই তোমার জানতে হবে কাইন্ড অফ অ্যান্ড শর্ট অফের ব্যবহার, রাইট? প্রথমে আমাদের জানতে হবে কাইন্ড অফ অ্যান্ড শর্ট অফ স্পিকিং লেভেলে কিভাবে বলতে হয়, রাইট? কাইন্ড অফ স্পিকিং লেভেলে হয়ে যাবে কাইন্ডা, শর্ট অফ হয়ে যাবে সরা, কাইন্ডা সরা। আবার বলছি, kind of, kinda, sort of, sorta, kinda, not kind of. Alright? Kinda, sorta. Alright, kind of and sorta বলতে আমরা কি বুঝি? Right? Kind of অর্থ হচ্ছে কিছুটা, a little bit, right? ঠিক একইভাবে sort of means a little bit, I mean a little bit, okay? কয়েকটি এক্সাম্পল দেখা যাক। অলরাইট, নাম্বার 1, হি ইজ কাইন্ডা ক্রেজি। কাইন্ডা ক্রেজি, রাইট? কাইন্ডা, দ্যাট মিনস হি ইজ আ লিটল বিট ক্রেজি, নট টোটালি। হি ইজ কাইন্ডা ক্রেজি, কাইন্ডা, not kind of, right? Remember that is just spoken level. Alright, I am kinda tired. I am kinda tired, not kind of, kinda. I am kinda tired, so I can't talk to you right now. I'll talk to you later, right? Hey, I'm kinda tired right now, so I'll talk to you later. Alright, is it kinda important? Hey, is it kinda important for you? Just practice it. Alright, is kinda important, right? Not it is kind of important. Alright, is it kinda important? Alright, kinda means a little bit, right? Not totally, just little bit. When you want to say something about little bit, you just say that kind of. Alright, sort of. It will be transformed into shorter, shorter. I felt shorter, sorry for him, right? আমি একটু sorry feel করছি তার জন্য, right? And you can say, is short important? Yeah, you can practice it. You need it actually. Is short important? Is short. I am a little bit tired. Then transform into shorter. Remove a little bit, then take one, shorter. I am short tired, so I can't talk to you right now, right? Sure. Alright, no more today. I'll come with new topic. If you like this, you can subscribe my channel and you can share it. So, bye-bye.